Good evening, my dear students. Good evening, one and all. Good evening. Okay, my dear students. Myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the pure teaching experience. My dear students, okay, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects, my dear students, in the departments of, electronics and communications and instrumentation engineering, my dear students, for gate and engineering services for gate and engineering services. Recently, I received the PhD in the Department of ECE under low power VLSI design, okay, from one of the reputed University of Andhra Pradesh. And these are the subjects which I am going to teach you at for the gate and engineering services level, like communication systems, core instrumentation, electronic devices and VLSI design. Nearly a dealt 200 plus batches across all the locations of the India. Across all the locations of the India, my dear students. Okay. Good evening, Monica. Okay. Similarly, the very important thing just I would like to bring it to your notice is regarding the Unacademy subscriptions. Two subscriptions are there. One is iconic subscription. If you are going to take this particular subscription, a personal coach is dedicated for each and every student, my dear students, and a detailed study plan is present over here, my dear students, with respect to the subject and the expert guidelines we are going to receive, my dear friends, with respect to that the engineering services level, mains level guidance also you are going to get, my dear students, over here as far as Unacademy iconic subscription is concerned. Okay, similarly for plus subscription, if you are going to take this particular plus subscription, you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, and you can practice unlimited test series with respect to the structured timetable, my dear students. Okay, these are all the general things just I would like to bring it to your notice as far as the Unacademy subscriptions are concerned. Okay, when it comes into the Unacademy subscriptions, my dear students, I told you for gate and engineering services, as I told you, for plus subscriptions, okay, so for plus subscription, as I told you, my dear students, is very important. For 12 months, the fee structure itself is 27,225, and for 18 months the fee structure is 34,650, and similarly for 24 months the fee structure is for 39,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, good evening, Janvi. Okay, similarly, my dear friends, the very important thing itself is that see, for gate and engineering services, for plus subscription, for iconic subscription, for 12 months the fee structure is 45,225, and you can use my code and get the discount. Similarly for 24 months, the fee structure is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly the plus batches taken by the inside, okay, the plus batches taken by the inside subscriptions, these are the faculties, my dear friends, they are teaching the various batches. Batch D, target engineering services prelims 2021, electrical already started, and batch D, okay, that is rank booster batch for gate 2021, that is and batch C, electrical batch for 2021, and rank booster batch for gate 2021, batch B, my dear students. Okay, these are all the batches that are going to be taken by the various faculties inside the subscription batches. Okay, similarly, okay, Ascend, there are certain other batches also that are going to be starting soon. Ascend for gate 2023, my dear students, this is a batch A, and it starts from the 21st of the December. It will be taught in English and Hindi. This is also the faculties, these are the faculties, those who are going to take it as an inside subscription. Okay, similarly there is one more batch for the Ascend Gate 2023, my dear friends. See, this is for batch A, okay, and 21st December, my dear friends, it will be taught in English and Hindi, my dear friends, and these are all the faculties, my dear friends, who are going to teach you the batches as far as the electrical is concerned. Previous is ECE, this one is electrical, my dear friends. Okay, similarly, okay, evolve, okay,
this is also the batch, my dear friends, for electrical, which I taught you over here now only. Similarly, evolve, this is the batches, my dear friends, that will be taken inside, my dear friends, by the various reputed faculties, my dear friends. All these particular different batches are handling by the different faculties inside the plus subscription. Okay, similarly, Unacademy GATE crash course also, and Unacademy GATE channel also running successfully from the last 3 months, my dear friends. Okay, and from the topmost educators of the Unacademy Telugu channel, and they are also teaching the subjects in a detailed manner regarding these are all the faculties, my dear students, who are going to teach you the subjects in a detailed manner, my dear students. Okay, and similarly, October month schedule when comes into the picture, my dear friends, for these are all the December month schedules in weekdays, that is starting from 4 p.m. to that is up to 9:30 p.m. my dear friends, the various faculties. And similarly in weekends, see, these are the faculties who are going to teach you, my dear friends, the respective batches, my dear friends. Okay, these are all the general things, just I would like to bring it to your notice as far as the Unacademy is concerned. Okay, similarly, the crash course EDC, my dear friends, as I told you, only, my dear friends, this particular thing is going to be happening only in, my dear friends, in weekends only, Saturday and Sunday, my dear friends. Okay, and that is also from 4 p.m. to 6 p.m. my dear friends. Okay, these batches also going to be taught by the, okay, myself and some more faculties for the ECE, my dear friends, and the common subjects, along with the weekday schedules, my dear friends. Okay, similarly, we have finished about these particular things. Okay, once again, welcome, my dear friends, for the today's session. Okay, very important session, my dear friends. Okay, so before entering into the subject, I told you is very important over here. Okay, what are the wavelengths of the various wavelengths of the spectrum, my dear friends? Very important. Ivala topic endrana, today's topic is regarding, my dear friends, what is that? The topic itself is called the light. Okay, so this topic itself is the special purpose electronic devices and the gate numericals. Okay, so what are the various types of the special purpose that is devices that are present, my dear friends? All those things I am going to explain in a detailed manner. Okay, so first, today's topic itself is in this, okay, special purpose electronic devices, the concept of the fundamentals of the light, my dear friends. Okay, fundamentals of the light, my dear friends. Okay, the first one is that. Okay, generally, as I told you, is very important. See, according to what, my dear friends? According to the quantum theory, okay, light consists of what, my dear friends? Light consists of discrete packets of energy. Okay, light consists of discrete packets of energy, means according to the quantum theory, quantum told that the quantum has depicted that, my dear friends, light consists of discrete packets of energy. Energy, my dear friends, and this one is called what, my dear friends? The discrete packets of energy is called photons. Okay, which is called what, my dear friends? Photons. Okay, so here what is the, this is all the means, these discrete packets of energy is called photons, my dear friends. The energy contained in any photon, okay, the energy that is contained in any particular photon is, my dear friends, E is equal to H into F, my dear friends. E is equal to H into F. What is H, my dear friends? H is a Planck's constant. Okay, H is a Planck's constant, and the value itself is already, you know that, 6.625 into 10 power minus 34 joule second. Okay, 6.625 into 10 power minus 34 joule second, my dear students. Okay, joule second. Okay, so good evening, Kavita. So this is about minus 34 joule second. And here the energy contained in the photon depends on what, my dear students? The frequency of the light. Okay, the energy contained in the photon depends upon the frequency of the light, my dear students, and it is given by this particular relation. Okay, so here we are going to take it, the energy will be taken in what, my dear students? In joules. Okay, energy will be taken in the terms of joules, my dear friends. Energy will be taken in joules,
and frequency, as you know, it will be taken in hertz, my dear students. Okay, we are going to take it in terms of the hertz. Okay, so here what happens, whatever the photon energy, okay, the photon energy is directly proportional to the frequency. Okay, so the greater the energy, if energy is great, means if the greater the energy, my dear students, the greater the frequency. The frequency is also greater, my dear students. Okay, so this is the first point you need to remember over here. And here the velocity of the light is also given by the formula c is equal to f into lambda. Okay, c is the velocity of the light, f is the frequency, and lambda is the wavelength, my dear students. Okay, so lambda is the wavelength of the light, the units are in meters, my dear students, and c is the velocity of the light. This will be taken in 3 into 10 power 8, okay, meters per second. Okay, meters per second. As you know that the frequency will be taken in what, my dear students, the frequency we are going to take it, my dear students, very very important is that okay, in okay, hertz. Okay, now as I told you that, now substitute here that f is equal to, so if you are bringing back the f value outside, okay, from this bring back f value outside, f is equal to what, my dear students, c by lambda. Now substitute this one here, my dear students, you need to substitute over here, my dear students. Okay, so E is equal to my dear students, hc by lambda, my dear students. Okay, this is what you are getting over here. From that bring back the wavelength, which is equal to what, my dear students, hc by E into units or meters. Units are meters, my dear students. Means here the wavelength of the light, whatever the wavelength of the light you are getting determines what is this. This is the wavelength of the light. Okay, what does it represents? The wavelength of the light determines its color in the visible range. Its color in the visible range, my dear students. Okay, the wavelengths are very very important, my dear students. Not only over here, just I am going to explain in a detailed manner in the coming topics. Whatever the topics, whatever the concepts that you are getting today is all are very very important, my dear students, when it comes into the special purpose electronic devices. Okay, these concepts not only useful at your EDC level, for gate level, but also it is useful for engineering services level, my dear students. Okay, this is also there in the advanced communication systems. Okay, this concept is there in your the engineering services advanced communication systems is there. In that also these particular concepts are there, my dear students. Okay, very very important over here. Okay, so here what does this wavelength determines? The wavelength of the light determines its color in the visible range. Okay, the visible range, my dear students, whether the spectrum consists of, my dear students, 3 types of radiations are there, that I am going to tell you what is those wavelengths. Dani wavelengths entanana. Okay, so anni meeku ivala detailed ga nenu cheptanu today's session, my dear students. Okay, very very important. Okay, so here this is E is equal to hc by lambda. Dintlo lambda is nothing but we are bringing back over here, my dear students, in this particular fashion. Okay, now I am representing in the next page, my dear students, regarding this one. Next page, my dear friends, lambda equal to whatever the lambda you are getting, that is equal to whatever the formula, h into c by E, h into c by E, my dear students. Okay, therefore lambda equal to 6.625 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8, my dear students. Okay, h and this particular value, my dear students, and divided by E. Then lambda equal to whatever the value you are getting is very very important, 19.875, my dear students, into 10 power minus 26, okay, divided by E, my dear students. Okay, and what is here 1? Okay, if you are representing the 1 electron volt, because E will be represented in electron volts. Okay, what is 1 electron volt? Okay, 1 electron volt equal to, my dear students, we are representing, because E is representing in electron volt, 1 electron volt equal to 1.6, my dear students, into 10 power minus 19 by, okay, 19 divided by E.
1 electron volt is this one. This is, my dear students, okay, you are getting this one. So I need to multiply again here. Lambda equal to, in this one I am writing once again, lambda equal to 19.875 into 10 power minus 26. Okay, 10 power minus 26 divided by E into 1.6 into 10 power minus 19. Okay, then you are getting the lambda value is very important. I told you, my dear students, okay, lambda value equal to 1.242 micrometers. You are getting this particular value, my dear students, very important one. You are getting 1.242 micrometers, my dear students. Okay, generally what happens means, if you are going to take it any, okay, so any particular semiconductor, you are going to take it, what happens, my dear students, the diffusion, okay, that diffusion of, because in case of the forward bias, okay, I am connecting in the forward bias, my dear students, in a forward bias. If I am connecting in the forward bias, so when I am connecting over here in a forward bias, plus and minus, okay, p-n junction, electrons, this is p side and this is n side, this side the holes will diffuse and this side the electrons will diffuse, my dear students. Okay, in the process of these particular, okay, crossing the junction or diffusion, okay, in the process of the, that is crossing the junction, what happens, might the sum of the electrons and holes will recombine. Here the recombination takes place. Electrons and holes emaitana, they are going to recombine. Okay, then what happens, sum of the holes and electrons will recombine, which results in electrons loses its energy. The electron is going to be losing its energy, my dear students. Okay, now whatever the amount, okay, whatever the amount of the energy lost, my dear students, if I am going to take it in terms of a crystal as a PN semiconductor, so whatever the amount of the energy lost, my dear students, okay, in the process of recombination, this is what, this is valence band and this is a conduction band, and this gap itself is called a energy gap. This gap itself is called a energy gap, my dear students. Okay, so what I told you, while in the process of recombination the energy is lost, so the amount of the energy that is lost is equal to the difference in the energy levels between the conduction and valence bands. Okay, difference in the energy levels between the conduction band and the valence band, and that is represented by Eg. That is represented by Eg, my dear students. Okay, that is represented by Eg, my dear students. Okay, now if I am going to take it, this, what is it is made up of in general, it is made up of, the semiconductor is made up of silicon, my dear students. Okay, when I am going to take it, this is a silicon, my dear students. The wavelength of the light emitted by this silicon PN junction, what is this one, what is the wavelength of the light that is emitted by this particular silicon PN junction, and that particular one in general formula is lambda equal to, my dear students, 1.242 by energy gap, that will be given in electron volts. Okay, that will be given in electron volts, my dear students. So ultimately here the formula itself I am writing in the next page once again. Already I told you, ఈ ఫార్ములాస్ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, బట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ it is playing over here, my dear students. Okay, so whatever the lambda you are getting is equal to 1.242, my dear students, that will be given in energy, that will be given in Eg, my dear students. Okay, then the here, but when my dear students, when the energy gap, that will be given, my dear students, in terms. Okay, so make micrometers lo, lambda అనేది micrometers lo రావాలనుకుంటే, okay, మీకు lambda value, if you want to find out, my dear students, lambda value you are going to find out in micrometers lo రావాలనుకుంటే ఈ ఫార్ములా, my dear students. Okay, you are going to get this particular formula. Okay, అదే angstroms అయితే very good. Okay, and lambda equal to 12,420. Okay, 400 ఇక్కడ మనకి approximate correct value ఎంత 420, my dear students, by Eg. Okay, in, okay, when lambda will be given in angstroms. Okay, so here these are all the general things, just I would like to bring it to your notice. Okay, similarly here for the energy gap, my dear students, for the silicon is 1.1 electron volts. Okay, మనం silicon PN junction అనుకున్నాం కదా, ఇది క్వశ్చన్ అడిగాడు, silicon PN junction,
What is the energy gap? The energy gap itself is equal to 1.1 electron volts, my dear students. Okay, then what happens to the lambda value over here? Lambda equal to electron volts. It will be, now the answer that he has given in micrometers, he has asked the question 1.242, my dear students, by EG, by EG, my dear students. Okay, then it will be 1.242, my dear students, divided by 1.1, then it will be 1.13 micrometers. Okay, 1.13 micrometers, my dear students. Okay, these are all the important things. Just you need to remember over here, my dear students, as far as the lambda that will be given in micrometers. Okay, up to clear? Is that clear, everyone, my dear students? Up to here, is that clear? Welcome, Usha. Usha. Okay. Okay, my dear students, like that we are representing in a detailed manner over here, my dear students. Okay, similarly, okay, so these are all the general things. Just I would like to bring it to your notice before entering into the subject. Now we are going for the first concept. As I told you, the first concept is very, very important, my dear students. Okay, the wavelengths of the various spectrum. This is a basic question that has been asked several times, my dear students. Okay, various wavelengths of the spectrum. Okay, what are the various the wavelengths of the spectrum, my dear students? Okay, very, very important question. Okay, remember this particular question. Okay, wavelengths of the spectrum. Generally the spectrum is like this. The spectrum is like this, my dear students. Very, very important one. Okay, and up to here, if I am going to call it as the different regions, this region is like this. I am going to divide, my dear students. This region I am going to call it as visible region. Visible region. Spectrum is divided into three regions: visible region, my dear students, infrared region, and ultraviolet region. Okay, visible region means this is what visible region is again divided into three categories. Okay, this is what this is near, this complete region is infrared region. Infrared region. This side it is called UV region, ultraviolet region. Okay, ultraviolet region, my dear students. Okay, and this infrared region is divided into three types. This is near infrared region. Okay, this is middle infrared region. This one is called far infrared region. Okay, this one itself is called near ultraviolet region, my dear students. Okay, this one is middle ultraviolet region. This is far ultraviolet region, my dear students. Okay, far ultraviolet region. Spectrum itself, the complete spectrum is a one axis in wavelength. It is only the one axis in wavelength, my dear students. Okay, it is nothing but the only one axis in wavelength, my dear students. Okay, very, very important. Now see here, very, very important, my dear students. Okay, now what is this particular visible? Okay, the visible range, my dear students, is very, very important. What is this one? Okay, the visible range is itself is what is the value of this particular visible range? Okay, this complete, this one is, this is 10 nanometers, and this is up to here 1 millimeter, this end. Okay, 1 millimeter, my dear students. Okay, similarly here 1 millimeter can be written as 10 power 6 nanometers also, if you want to write down. Okay, now what is the wavelength of the visible region, my dear students? Okay, wavelength is 400 nanometers to, very, very important. Okay, 750 nanometers. 750 nanometers, my dear students. Okay, 400 nanometers to 750 nanometers, my dear students. Okay, this is what. Okay, and from 400 nanometers to 10 nanometers is this ultraviolet, the
that is wavelengths. Okay, all these are the wavelengths, my dear students. Okay, infrared region is 750 to 1 mm. 1 mm, my dear students. Okay, only what is the wavelength of the visible region? This is asked in the previous paper. Okay, the wavelength of the visible region. How much? The wavelength of the visible region is 400 nanometers to 750 nanometers. My dear students, okay, 400 nanometers to 750 nanometers, my dear students. Very, very important over here. Similarly, here one more question is asked. What is the wavelength of sunlight? What is the wavelength of the sunlight? Okay, the wavelength of the sunlight is also very, very important, my dear students. Okay, one of the best sources of the energy till today. It is one of the best source, my dear students, of the energy till today, my dear students. Okay, and this lambda sunlight, okay, it consists of, my dear students, visible spectrum, a part, that is a part of ultraviolet radiation and a part of infrared radiation. Ultraviolet radiation and a part of the infrared radiation, my dear students. Okay, అంటే మొత్తం 3 రేడియేషన్స్ ఉంటాయి సన్లైట్ లో. అందుకే దీని వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటారంటే we are representing, my dear students, from 275 nanometers to 275 nanometers to 2850 nanometers. 2850 nanometers, my dear students. Okay, all these are all the wavelengths, my dear students. You need to remember over here, my dear students. Okay, very, very important over here. Okay, is that clear, my dear students, up to here? Now tell me, what does the sunlight consist of? Sunlight consists of a part of the visible spectrum, a part of the infrared, and a part of the UV. Okay, that's the reason it is one of the best renewable source till today. Okay, and what is the wavelength of the visible region? Okay, is what, my dear students? This one. Okay, similarly, this is about the various wavelengths of the spectrum, my dear students. Okay, similarly, the third one is very, very important, my dear students, and that one is called light emitting diode, which is called the light emitting diode. The first concept and very, very important concept, my dear friends, based upon these questions and the theoretical questions and the objective questions also been asked, my dear students. Okay, first we need to finish this particular concept, then we are entering into the, okay, very, very important one, that is how we are going to use. Okay, as I told you that light emitting diodes last class ni cheppanana. Okay, light emitting diode emits okay, the photons. What kind of emission it is? It is a stimulated emission or spontaneous emission? No, it is only the spontaneous radiation. Means here what happens, the radiation that is emitted, my dear students, when the electron is excited from higher energy level to the lower energy level, my dear students. Okay, so here what is happening, my dear students, is very, very important over here, my dear students. Okay, so before entering into the subject over here, okay, the general things that I would like to bring it to your notice itself is that how the light is, how the light you are going to get, my dear students. Simply I am going to tell you. Okay, light emitting diode. So LEDs always emits what, my dear students? It is emitting, my dear students, always spontaneous. It is what, my dear students? Spontaneous emission. Okay, spontaneous emission means I will tell you, already told you in the previous class. Okay, this is LED, light emitting diode. LEDs are always connected in. LEDs are always connected in what, my dear students? LEDs are always connected in forward bias, or it will be reverse bias. LEDs are always connected in what, my dear students? LEDs are always connected in what? Forward bias. Yes. ఫోటో డయోడ్స్ కదమ్మా, ఎల్ఈడీస్. కవిత, ఎల్ఈడీస్.
This is a p-type material and this is n-type material. This is the junction. Here immobile negative ions is there over here. Here immobile positive ions is there, my dear students, over here, like this. So I told you that LEDs are always connected in forward bias. Okay, now here how the light you are going to get, let me depict you in a detailed manner. Okay, so how you are going to get the light, by showing the, okay, the energy band diagram. Okay, this is the general energy band diagram. Okay, how we are going to get the light, just focus over here, my dear students. Okay, just focus over here. Okay, this is conduction band and this is a valence band. Okay, this is what, my dear students, conduction band, and this is a valence band, my dear students. Okay, and the region that is near to the conduction band and valence band here itself is, this is N. If I am going to call it as, this is donor level. If it is P means this is called a acceptor level, my dear students. Okay, now here what happens means, two distinct energy bands is there in semiconductor. One is called the conduction band and it is always at higher energy. Okay, this is always at what, my dear students, it is at higher energy. Okay, higher energy, and the valence is a lower energy band. This is a lower energy band, my dear students. Okay, lower energy band, my dear students. Okay, so here there may be also the energy bands that is near to the conduction band is donor energy level, and here this is a acceptor, sorry, EA, acceptor energy level, my dear students. Okay, when electrons, my dear students, the electrons is falling from the higher energy level to the lower energy level. Whenever the electrons that is falling from the, here what happens, the higher energy level to the lower energy level, my dear students, then what happens, the energy is radiated in the form of light. Okay, the energy is releasing. So here whatever the energy that is releasing, that is coming out, my dear students. Okay, that is what, that is coming out in the form of the, that is light. Okay, that's the reason this particular one is called, what happens, what kind of recombination takes place in LEDs, direct recombination takes place. Okay, that's the thing. These LEDs, okay, are also called, it is also called radiative recombination, because what happens, here the radiation is emitted in the form of light, as a visible, okay, in the form of the visible light, my dear students. Okay, this is the one more important point you have to remember, my dear students. When the light is emitting means, when the electron falls from the higher energy level to the lower energy level, then the energy is released in the form of the light, my dear students. Okay, and the whatever the energy of the radiation, okay, whatever the radiation energy, that is, suppose I am going to call it as, this is the ER. Okay, and this particular one is the energy that is of the radiation emitted by this LED. Okay, the energy of this particular radiation that is emitted by this LED, okay, ER, is always emitted by this LED is equal or it is less than the band gap of the semiconductor. Very good. Okay, this always, this value is equal or it is less than the band gap of the semiconductor, then only you are getting the LED light emitting. Here light is going to be emitting, my dear students. Okay, so here now whatever the amount of light that is going to be emitting by these particular LED, my dear students, here the very important thing is that, see the wavelength. Okay, for every light, what happens, the wavelength is there. Okay, that particular wavelength is also, I told you. Okay, for visible radiation, now only I told you 400 nanometers to 750 nanometers, my dear students. Okay, like that, I am going to tell you. So whatever the LEDs, it will use the different colors. అంటే LEDs ఏం చేస్తానన్నా, it is going to give the different colors, my dear students. Okay, when LEDs is going to give the different colors, my dear students, that is depending on the material we are going to design. మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే మనం వాడతామో, ఓకే, దాన్ని బట్టి అది కలర్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మీన్స్ ఆల్వేస్ LEDs are connected in forward bias. Second point, here always a direct recombination takes place because I am connecting in the forward bias. Then what happens, my dear students, here the conduction is because of the both the diffusion and drifting. Okay, the conduction because it is emitting the radiation, it is emitting the photons. Okay, this is the emitting the photons, and what kind of, here these particular photons, what kind of emission it is? It is a spontaneous emission. What is the meaning of spontaneous?
spontaneous emission. What is the meaning of the spontaneous emission, my dear students? The meaning of the spontaneous emission itself is that whatever the radiation it is going to give, suppose the photon will be like this, one photon direction will be like this, another photon direction will be like this. Okay, different photons wavelengths are different, lambda 2. Another photon direction will be like this, lambda 3. Means different photons are having different amplitudes and different phases. That is called spontaneous emission. That is called what, my dear students? Spontaneous emission, my dear students. Is that clear up to here, my dear students? What I told you? What I told you is that clear, my dear students, up to here? So here. So that's the reason LEDs are always connected in forward bias, and the conduction that is taking place in the LEDs because of this, the diffusion and drift, my dear students. Yes. Spontaneous means here whatever the light that you are going to get from this particular LED. See, every light, light is nothing but photon. Every photon is having the different travel in different directions. ప్రతి ఒక్క ఫోటాన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫోటాన్కి డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఓకే, అండ్ సీ హియర్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫోటాన్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇలా పోతుంటే ఇంకో ఫోటాన్ ఏమో ఇలా వెళ్తుంది, దాని యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా సేమ్ ఉండవు. అండ్ ట్రావెల్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, అదే లేజర్కి వచ్చేసరికి ఏంది? అర్థమైందా కవిత? లేజర్కి వచ్చేసరికి ఏంది? వాట్ ఈజ్ లేజర్? లేజర్కి వచ్చేసరికి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఎందుకంటే నువ్వు లైట్ లేజర్ నుంచి కొడితే ఒకటే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది లైట్, అక్కడ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. అది చెప్తాను. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఓవర్ దేర్. ఓకే, అది స్టిమ్యులేటెడ్. యూఆర్ గెటింగ్ ద లైట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. అంటే అక్కడ వేవ్ ఉంది, అండ్ అన్నిటికీ ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, ఒకటే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకటే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సియర్. అందుకే లేజర్కి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటారు. ఇవన్నీ జనరల్గా మీకు ఎవరు చెప్పారు నాన్న? ఓకే, సి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ సింగిల్ డైరెక్షన్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఎల్ఈడీస్. హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇన్ ఎల్ఈడి డైరెక్ట్ రికాంబినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇన్ ఎల్ఈడీస్ direct recombination takes place, my dear students. Direct recombination takes place. Here direct band gap materials are used. In LED only direct band gap materials are used. Okay, direct band gap materials means see, one type of material I am going to use in LED, it emits one color. If I am manufacturing an LED with a different type of material, I will tell you later. Okay, what kind of color it is emitting is very very important, my dear students. That is also ఏం కాదులే అమ్మా. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫ్యాకల్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పడానికి ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్కి ఏం రావట్లేదు. ద ఫ్యాకల్టీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో హియర్ ద ఎల్ఈడీస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ బ్యాండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూస్డ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Direct band gap materials are used. చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది. If I am going to use the direct band gap materials, my dear students, the color of the light emitted, okay, depends on the type of the material. Okay, whatever the color of the light you are getting, my dear students, depends on the material. Very very important. How many types of the direct band gap materials are there? Okay, the direct band gap materials are, first one, gallium arsenide. If LED is manufactured with gallium arsenide material, it emits, very very important my dear students. Okay, it emits only infrared radiation. This is invisible.
invisible. Okay, very important. Second one, gallium phosphide. If I am going to manufacture the LED with this particular one, then it emits, my dear friends. Okay, this is called, it emits red or green light. Green light, my dear friends. Similarly, gallium arsenide and phosphide combination, both we are mixing these two. Okay, then what happens, my dear friends? It is emitting what? The red or yellow light. Okay, red, my dear friends, or it is emitting yellow. Yellow is also called amber. Amber light, my dear friends. Amber light, my dear friends. Okay, very important. You have to know all these particular. Okay, so if I am manufacturing the LED with the direct band gap materials, these are all the materials that emits the what means the different types of radiations, my dear friends. Okay, that's the reason we are going to always connect the LEDs in a forward bias. Okay, so here what happens, that there are different phenomena we are going to tell you. Okay, ikkada chaana phenomena cheptam. Em phenomena ante the injection, ikkada emaitune the injection of the holes to this side and electrons to this side, my dear friends, are responsible for light emission. వీటి వల్ల ఏమైతుంది, మీకు బయటికి ఏమొస్తుంది, లైట్ వస్తుంది. ఓకే, the injection of holes and electrons తోనే మీకు ఏమవుతుంది, బయటికి you are going to get the light. Okay, you are getting the light. Okay, అందుకే దీన్ని ఏమంటారు అంటే, ఈ ఫినామినా ఏమంటారంటే, ఓకే, the injection of holes and electrons are responsible for the light and it is called injection luminance అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు, injection luminance. ఇంజెక్షన్ ల్యూమినెన్స్ అంటే దీనివల్ల మనకు లైట్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ ఇంజెక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద ఫినామినా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలక్ట్రోల్యూమినెన్స్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ వల్ల ఇక్కడ లైట్ వచ్చింది కదా, అంటే నీకు ఏమైతే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఎలక్ట్రోల్యూమినెన్స్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంజెక్షన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. హియర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. So this phenomena is also called electroluminance. Electroluminance. Luminance means light. Lumen, what is the unit of light? Lumen, my dear students. Okay, this is also called electroluminance, my dear students. Okay, is that clear up to here, everyone? Is that clear? Okay, now the complete phenomena, if I am going to call it as the complete phenomena, the complete phenomena, my dear friends, is called, that is injection plus electro. Okay, it is the complete luminance phenomena. Okay, in LED is called completely, we are going to call it as a injection electroluminance. Injection electroluminance, my dear students. Okay, and these are all the important things that you have to remember over here. Here one more important thing, my dear students. What is that important thing is that LEDs nowhere emits light when it is connected in reverse bias. Okay, LED eppudu light emits that only forward bias. Okay, when we are connecting in the reverse bias, no light is going to be emitted. In fact, operating LEDs in reverse direction will quickly destroy them. Okay, ఆపరేటింగ్ అంటే ఎల్ఈడీస్ మనం రివర్స్ బ్యాస్లో ఆపరేట్ చేసాం అనుకోండి, వెంటనే ఏమైతేనా ఖరాబ్ అవుతాయి. అదే మీరు జనరల్గా మీరు చూసుంటారు, మనం జనరల్గా ఎల్ఈడీస్ ఎక్కడ చూస్తాం నానా, ఎక్కడ చూసారమ్మా మీరు ఎల్ఈడీస్? కవిత మేడం, మోనికా మేడం, ఏ ఎల్ఈడీ అయినా కూడా మీరు ఇలా చూసుంటారు.
ఇంట్లో చూసుంటారు, లేకుంటే చనిపోయిన వాళ్ళ పటాల దగ్గర పెడతారు, డిఫరెంట్ దేవుళ్ళ దగ్గర పెడతారు. ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇలా ఉందనుకో, ఇలా ఉంటుందన్న మామూలుగా మనం ఏదో ఒక ఎల్ఈడి తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆ డెకరేషన్లో. ఓకే, సో ఇలా తీసుకునే ఎల్ఈడికి మీరు లైట్ అనేది ఒకటే సైడ్ నుంచి చూస్తారు. లైట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్. సెకండ్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ మెటల్ కోటింగ్. సెకండ్ సైడ్ మెటల్ కోటింగ్ ఈస్ దేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మెటల్ కోటింగ్ ఈస్ దేర్ ఎట్ ద అదర్ సైడ్. అదే ఇక్కడ అందుకే చూపించాను చూడు, ఇదంతా ఏంది, మెటల్ కోటింగ్ ఇదంతా. సెకండ్ సైడ్ metal coating is there my dear students to see the light from one side. Okay, it is there my dear students to see the light from one side. Okay, అందుకే మనం లైట్ అనేది ఒక సైడ్ చూస్తాం ఎల్ఈడిలో. సెకండ్ సైడ్ you are getting my dear students in this particular fashion. Is that clear up to here my dear students everyone? Okay, similarly. Okay, ఇది నానా similarly. Okay, these are all the important things, just the fundamentals of the light and all these things my dear students. Okay, and light emitting diode advantages. What are the advantages my dear friends of this particular light emitting diodes? Okay, light emitting diodes my dear friends, first advantage is small in size. Small size. Second one my dear friends, that is low power. It takes low power. It takes that. అందుకే మనము ఇవాళ మన ఇంట్లో వాడే టీవీలు మొత్తం ఎల్ఈడి. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, స్లిమ్ డే బై డే. అంటే low power it will take, low power consumption my dear friends. Third one, rugged construction. రఫ్, కింద పడేసినంత ఈజీగా డెలికేట్ కాబట్టి ఏం కాదు, రఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ my dear friends. Fourth one, the effect of temperature is less. Temperature effect ఏముండదు, is less my dear students. Okay, similarly LEDs, very important is that the life period is longer time. Generally LEDs having longer life. LEDs having a longer life my dear students. Okay, and these are all the important things. And LED operates at the voltage levels. Okay, so దీని voltage levels ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఆపరేట్ చేస్తాం, జనరల్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ మినిమం టు మ్యాక్సిమం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి ఇయర్ దీంట్లోకి వచ్చేసరికి మినిమం వచ్చేసరికి 1.5 volts నుంచి. ఓకే, దిస్ ఈస్ 3.3 volts. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ వెరీ కంపాటబుల్, చాలా కంపాటబుల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీ కెన్ ఆపరేట్ అండ్ దిస్ వన్. ఓకే, అందుకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సింబల్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి. సింబల్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి ఎలా ఉంటుందా, ఎప్పుడైనా చూసారా సింబల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎల్ఈడి సింబల్. ఎల్ఈడి ఏం చేస్తుంది, ఎల్ఈడి ఈజ్ ఆప్టికల్ సోర్స్, నాట్ ఎ డిటెక్టర్. ఆప్టికల్ సోర్స్ కాబట్టి మోనికా మేడం, కవిత మ్యామ్, ఇట్ ఎమిట్స్ లైట్. It emits light my dear students. This is the symbol. It is optical source, not a optical detector. LEDs lasers ante optical sources. Optical detectors ante photodiodes my dear students. అది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ when comes to the equivalent circuit, this is the equivalent circuit of LED. This is the electrical equivalent circuit, always connected in forward bias. Plus and minus. This is R. This is PN junction. PN junction
my dear students. Okay, always. Okay, it emits light. అర్థమైందా? ఇవన్నీ పారామీటర్స్ మీకు తెలవాలన్నా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓవర్ హియర్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ వాడతారు? మీరు అంబులెన్స్లో మీరు చూసుంటారు, పోలీస్ వ్యాన్స్ మీరు చూసుంటారు. ఓకే, సైరన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. అంటే మేము వస్తున్న అంబులెన్స్ వస్తుంది, పోలీస్ వ్యాన్స్ వస్తున్నాయని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎల్ఈడిస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బర్గర్. ఓకే, బర్గ్లర్ అలారం సిస్టమ్స్. దాన్ని ఏమంటారంటే బర్గర్ కాదు నాన్న, బర్గ్లర్, తినేది అనుకునేది. బర్గ్లర్ అలారం సిస్టమ్స్. బర్గ్లర్ అలారం సిస్టమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అలారం సిస్టమ్స్. ఓకే, వీడియో డిస్ప్లేస్. ఓకే, అంటే మనకి ఎల్ఈడి టీవీస్ అని పెడతారు. ఎక్కడ? పెద్ద పెద్ద టీవీస్ పెడతారు. ఎక్కడ పెడతారు? ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బిగ్ బిగ్ ఓకే పెద్ద పెద్ద టీవీలు పెడతా ఉంటారు. అవి ఏం చేస్తూ ఉంటే ట్యాప్కి మారుతూ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, అంటే క్రికెట్ స్టేడియంస్లో. అండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సాలిడ్ స్టేట్ వీడియో డిస్ప్లేస్ అంటారు వాటిని. సాలిడ్ స్టేట్ వీడియో డిస్ప్లేస్. వీడియో డిస్ప్లేస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ మనకి ఇవన్నీ జనరల్ పారామీటర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ ద LEDs. We are going to use for the LEDs my dear students. Okay, very very important over here. Okay, is that clear my dear students up to here? Everyone, any doubts? Is that clear up to here my dear students? Anyone having any doubts? Okay, okay, okay. Now we are going to solve the problems and the theoretical questions that has been asked in the previous papers based upon these LEDs my dear students. Okay, okay, welcome Chaitanya Reddy. After a long time, how are you my dear boy? Light emitting diode numericals. Light emitting diode numericals my dear students. Okay, a LED is connected as shown in the figure below. This is what the LED has given. Oh, very good. I know you are always busy. Okay, this is the LED. This is 5 volts. He has given the question my dear students. This is emitting light. Okay, this is 1.7 volts. And my dear students, the resistance 15 ohms my dear students. He only given the associated resistance that he has given for this one here. Okay, this is the associated resistance for this, not this one. This is different. This is R. The associated resistance is 15 ohms my dear students. Thank you. Thank you Chaitanya. Okay, so here ultimately what I am going to tell you itself is that see, I have taken this one and see here a LED is connected as shown below and V is in logic 0. This is logic 0 and this particular voltage he only given is 0.2 volts. This is 0.2 volts.
This is 0.2 volts, my dear students. Again, this is 5 volts. Thank you, thank you. See here, and this is 5 volts, my dear students. Okay, so it is 5 volts. Now he is asking, assuming the current through LED in active state, okay, of 1.5 milliamperes. Okay, calculate R. Calculate R. Now I am representing first this particular circuit in such a fashion such that we need to represent in, okay, like this I am representing. This is what I am connecting 5 volts as per the theorem. This is this 5 volts, this one, okay. And here this is what he has given is 1.7 volts, okay. So here, and he has given, my dear students, the very important thing is okay, first the voltage he has given, okay, for this one is 5 volts, okay, when V is in logic 0, okay, when the V is itself in logic 0, and here this one is see here, sorry my dear students, this is 1.7 volts, 1.7 volts, or it is, wait a minute, it is 1.7 or 0.7, wait a minute, yes, it is sorry, it is 0.7 volts. The voltage across the LED is 0.7 volts, and the resistance is 15 ohms associated with, my dear students, okay, associated with this LED, okay. This is the 5 volts, I have represent the 5 volts, okay. Similarly, the voltage across the LED, voltage across the LED, and the resistance of the LED, resistance across the LED, and one more resistance is there at the down, my dear students, this one, okay. Similarly, the output voltage, the output voltage, and here I am going to give it like this, okay. This is what, listen carefully, this is here, this parameter, okay, this parameter, my dear students, okay. The current is passing here, the current equal to I equal to 1.5 milliamperes, he only given, and the voltage across this one, this is the voltage, how much it is, okay, this is a plus and minus 0.7 volts, okay. The resistance, this is 15 ohms, 15 ohms, my dear students, okay. And similarly, this is also plus and minus, okay. And here one more resistance is there, this is also plus or minus resistance R, okay. And this is 0.2 volts, my dear students. This is 0.2, this is the consideration factor of this one. This is a complete diode for the voltage across the diode, and this is this what, 15 ohms, my dear students, okay. The resistance of the diode he only given. So here this is negative, okay, minus 5, this is positive, okay, minus 5 volts complete in this one, okay, minus 5, okay, plus this is minus 5 plus 0.7, again here, again take all the positive voltages first, this one, okay, plus 0.2 voltages, plus 0.2, my dear friends, and the current we need to take it, my dear friends, the current how much it is passing, okay, the current is 1.5 amperes, I into R, how many resistance are there, 2 resistance are there, one is the 15 ohms, another one is both are resistance are connected in series or parallel, my dear friends, both are connected in that is series, means which is nothing but 1.5, okay, 1.5 milliamperes into 15 plus R, very good, 15 plus R, which is equal to 0 in terms of voltage, yes, very good, in terms of the voltages, my dear friends, I am representing in terms of the voltages all these things, okay. From this one what you are getting, my dear students, means 15 plus R, 15 plus R equal to how much, my dear students, 5 minus
0.9 divided by, calculate the values. You are going to get this value is 1.5 milliamperes. Okay, then you are getting the R value equal to 2.7 kilo ohms. 2.7 kilo ohms, my dear friends. Okay, you are getting in such a fashion. Is that clear up to here, everyone? Any doubts? Is that clear, my dear friends? Up to here, are any doubts over here? Okay, very good, very good. Like that, we are going to solve the question over here. Okay, this is one question. Okay, similarly, my dear friends. Okay, very good. Next problem. Next problem. A LED shown in the following figure. This is a LED. In the following figure, my dear friends. Okay. This is 10 volts plus 10 volts. Has a voltage drop, my dear friends. This is 680 ohms. Okay. Now, this is the question he has given, my dear friends. Okay. Now, what is the answer? Okay. And the voltage drop of 2 volts. 2 volts, my dear friends. Okay. The voltage drop he has given, my dear friends, is he has given the 4 options. Let's try for 2 minutes. Everyone, 11.8 milliamperes, 0.0147 milliamperes, C bit itself is 2.941 milliamperes, D is 0.0176 milliamperes. Milliamperes, my dear friends. Okay. Now he has given the LED. What is the voltage drop of a voltage drop of 2 volts? Then what is the current flowing through the LED? Okay. What is the current flowing through the LED is asking, my dear friends. Okay. How to solve this particular question? How to solve this particular question, my dear friends? $11.8, right? Right, Kavita, very good. See here, the current I equal to 10, V minus R, voltage drop is 10, my dear friends, minus 10 you only given, voltage drop is 2, my dear friends, divided by the resistance is how much? 680. This value is how much? 11.76 milliamperes, which is equal to 11.8 milliamperes, my dear friends. 11.8 milliamperes, my dear friends. 11.8 milliamperes, my dear friends. Okay, with that we have completed the basic problems on this particular one over here, my dear friends. Okay, these are the general questions that has been asked in the previous papers. Okay, now the theoretical questions, my dear friends. Okay, this session we are going to complete both the topics, that is LEDs and the objective questions that has been asked, and my dear friends, similarly the previous questions theoretical, both based upon all the till now finished concepts, my dear friends. Those are coming into the picture now, my dear friends. Okay, similarly give the answers one by one. Now the first question, the leakage current of a PN diode is caused by, the leakage current of a PN diode
is caused by, my dear students. Okay, always the leakage current, the current is going to be leakaging, my dear students, because of what? Okay, chemical energy, know where it is concerned. Barrier potential depends upon the biasing. Majority carriers depends upon the what, my dear students? Majority carriers also depends on what? The flow of the biasing only. So these points are connected with the bias, and this is chemical is nowhere concerned. So answer is heat energy, my dear students. Okay, the answer itself is the heat energy. Leakage is possible, my dear students. No, Kavita, it is not like that. Okay, that is biasing only. Okay, similarly, second question, my dear students, tell me the answer. Electronic components which are made of a semiconductor material are called, electron components which are made of semiconductor material are called, always, what type of device it is? Electronic components which are made of semiconductor materials, subject name itself is same. Subject name is correct. Adendi solid state electronics antaru. Solid state devices. Very good, Kavita. The option itself is solid state devices. Solid state devices, my dear friends. Okay. Similarly, next question. Is that clear up to here, everyone? Is that clear? Can I go for the next question? Okay, these are all the questions, objective questions on SPDs. SPDs means so this is special purpose electronic devices. SPDs. Okay, similarly, next question. The area within the semiconductor device where no mobile current carrier exists when it is formed is called, no mobile current carriers is formed is called, no mobile current, the area within where there is no current, my dear students. A is depletion region, B is saturation region, C is potential region, and D is space charge. My dear friends, what is this one? This is what my dear friends? Third one itself is A, depletion region. Depletion region, my dear friends. Okay, the depletion region of a semiconductor diode is due to very good Kavita. ఇక్కడ ఇది రెండు ఒకటే, ఏ అన్న డి అన్న ఒకటే. వెరీ గుడ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమవుతాయి, మనకే మార్క్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే రెండు ఆన్సర్స్ ఇవ్వకూడదు గేట్ లెవెల్లో కూడా. రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఆఫ్ ఏ సెమీకండక్టర్ డయోడ్ ఈస్ డ్యూ టు, డిప్లీషన్ రీజన్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Depletion region, why you are going to get in a semiconductor? Yeah, multiple short questions. Very good Kavita. Migration of the mobile charge carriers, MSQs, multiple short questions. Very good. Okay, so even okay, so migration of the mobile charge carriers, very good. Not A, it is D. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాసింగ్ చేసినా రివర్స్ బ్యాసింగ్ చేసినా విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది. ఓకే, ఇక డోపింగ్ చేసినా కూడా అదే. బట్ డిప్లీషన్ రీజన్ అనే సెమీకండక్టర్ ఎందుకు వస్తుందంటే, ఒకసారి ఏమైతే క్యారియర్స్ అన్ని క్యారియర్స్ అని అటు నుంచి ఇటు మైగ్రేట్ అయ్యి, ఇటు నుంచి అటు మైగ్రేట్ అయ్యి ఒక కాడ ఆగిపోతాయి, డిఫ్యూజన్ స్టాప్స్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ D, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ D. Similarly, LEDs are commonly fabricated for gallium components. Okay, gallium arsenide use cheyochu, gallium phosphide use cheyochu, my dear students. Okay, because they are
because they are, my dear students. Very good. Multiple select questions madam, మీరు ఏదంటది. ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ 5? ఆన్సర్ 5 అయితే 5A అనాలి, 5 అంటే 5B అనాలి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. emits what, my dear students? Very good, more light, right? LED is basically LED is basically sixth question. LEDs ఏం చేస్తాం? ఫార్వర్డ్ బయాస్. డిఎన్సి ఏంది? ఎల్ఈడిని ఫార్వర్డ్, మనకు కావాల్సింది పెట్టండి, ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఈ డిఎన్సి ఎమిట్స్ మోర్ హీటా? ఎల్ఈడి హీట్ ఎక్కువ చేస్తుందా? ఎల్ఈడికి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ తక్కువ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ వోంట్ ఎమిట్, ఇట్ ఎమిట్స్ మోర్ లైట్. ఓకే, అండ్ ఎల్ఈడీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Similarly, as compared to the LED display, the distinct advantage of LCD display. LCD LED వాడతాం కదా, దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంది? సెవెంత్ క్వశ్చన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఎల్ఈడి కానీ ఎల్సిడి టీవీ కానీ ఎందుకు తయారు చేస్తామంటే అది తక్కువ పవర్ తీసుకుంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో పవర్. ఓకే, బిఫోర్ illuminating a PN junction photodiode, it has to be my dear students. ఓకే, ఇల్యూమినేటింగ్ ఏదైనా ఫోటో డయోడ్, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ఈడీస్ ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కండక్ట్ చేస్తారు, ఫోటో డయోడ్స్ ఎప్పుడు రివర్స్ బయాసే. ఫోటో డయోడ్ అనే పదం వస్తే రివర్స్ బయాస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లో పవర్, అంతే కదా. లో పవర్ ఎందుకు అని అంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మనము ఇవాళ జనరేషన్లో చిప్స్లో, ఓకే, అందుకే లో పవర్ విఎల్ఎస్ఏ డిజైన్ అంటారు. అర్థమైందా? మన ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ నాట్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్, మనము ట్రాన్సిస్టర్స్ని వాటితోని మనం చెయ్యం నాలా. ఓకే, చిప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద చిప్ అనేది మనకి సిలికాన్. డెఫినెట్లీ ఇట్ హస్ టు బి ద లో పవర్. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అనలాగ్ కాంపోనెంట్స్, వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ digital components, my dear students. We are taking only the digital components, my dear students. Okay, similarly, okay, it is finished. Next one. A photo transistor excels a photodiode in the matter of, ఇది కూడా మీకు చెప్తా, నెక్స్ట్ ఇంకా రాలేదు. A photo transistor excels the photodiode in the matter of. ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్, దీని గురించి చెప్పబోతున్నాను. నెక్స్ట్ లేజర్ తర్వాత దీని గురించి వస్తాను, ఫోటో డయోడ్స్లకి. అంటే ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బి అండ్ సి అంటే ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క సెన్సిటివిటీ బాగుంటుంది, కరెంట్ కెపాసిటీ కూడా బాగుంటుంది. చెప్తాను మీకు ఇది. ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ ఏమంటారంటే ఎల్డిఆర్ అంటారు, లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్ అంటారు. ఓకే, ఫోటో డయోడ్ ఇది వేరు. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ లేజర్? లేజర్, ఇది లేజర్లో చెప్తున్నానా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేజర్ లైట్ అనేది ఒకటే డైరెక్షన్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ కోహరెంట్ బీమ్, మొనోక్రమాటిక్, ట్రావెల్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, అండ్ collimated, unidirectional. So option is D, my dear students, right answer. Option itself is D, my dear students. Okay, D. అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని పారామీటర్స్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. All of the above, my dear students. Okay, similarly,
Next question. A diode has no depletion layers, operates with hot carriers, is called. అసలు డిప్లీషన్ లేయర్స్ ఉండవు నానా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దానికి ఓన్లీ క్యారియర్స్, హాట్ క్యారియర్స్ తోని. అంటే ఈ స్కాటీ డయోడ్ కానీ, ఈ స్టెప్ రికవరీ డయోడ్ కానీ, ఈ పిఎన్ డయోడ్ కానీ అన్ని బయాసింగ్ మీదే. సో హాట్ క్యారియర్స్ అంటే గన్ బుల్లెట్స్. ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. గన్ డయోడ్ ఇది లేదు, జనరల్గా చెప్తున్నాను. గన్ డయోడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, గన్ డయోడ్ ఆల్వేస్ దానికి డిప్లీషన్ రీజన్ ఉండదు. హాట్ క్యారియర్స్ లైక్ ద బుల్లెట్స్ అనుకోండి. ఓకే, సింపుల్గా. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్. సి హియర్ మనము ఏం వాడాము? పిఎన్ సెమీ కండక్టర్కి వచ్చేసరికి. ఓకే, స్కాటీ కాదు, స్కాటీ డయోడ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఈ డయోడ్స్ జనరల్గా వస్తాయి. ఈ స్కాటీ డయోడ్స్ ఈ దీంట్లో కూడా మీకు బయాసింగ్ సమ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బయాసింగ్. అర్థమైందా? ఓన్లీ గన్ డయోడే ఇట్ రికవర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీకు లేవు సిలబస్లో, మీకుంది మాత్రం ఓన్లీ పిఐఎన్ డయోడే. ఇక్కడ 4 మీకున్నది ఓన్లీ పిఐఎన్ డయోడే. ఓకే, సిమిలర్లీ ఒక సెమీ కండక్టర్ మనం చేసాం కదా, ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై. మనం ఏ డయాస్టిక్స్ చదివాము ఆ డయాస్టిక్సే ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద డయాస్టిక్స్? 12th క్వశ్చన్. What are the diastics we have studied, my dear students? Okay. A diastics. A. సో ఏ మనం చదివింది ఒకటే ఒక డయాస్టిక్స్, ఫెర్మి డయాస్టిక్స్. వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ ఫెర్మి డయాస్టిక్స్. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ photodiode అండ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కాజెస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వస్తాయి, ఇవన్నీ వస్తాయన్న మీకు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ ఫోటోడయోడ్. ఓకే, ఫోటోడయోడ్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద డయోడ్. ఓకే, మిగతా రిమైనింగ్ ద కాన్స్టెంట్. ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద డయోడ్ ఇంక్రీజెస్. ఇది చెప్తాను మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ అర్థం కాదు, ఇట్లా చెప్తే అక్క ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఫోటో డయోడ్స్లో చెప్తాను. 13th D మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ రాలే. ఓకే, ఫర్ ఎ జంక్షన్ డయోడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్? సో అంటే ఏది ఫాల్స్ అంటే ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ అంటే డిప్లీషన్ కెపాసిటెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, సో జనరల్లీ ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ కానీ డిప్లీషన్ కెపాసిటెన్స్ కానీ ఓకే రెండు ఒకటే, మీరు వేరు అనుకోవద్దు. ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ సిటీ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఇంటూ A/W. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అంటే ఏంది? తప్పు. అంటే నేను బయాసింగ్ పెంచుతున్నా. ఓకే, విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. నేను రివర్స్ బయాస్ పెంచితే ఓకే, ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రివర్స్ బయాస్ పెడితే విత్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ పెరుగుద్ది. పెరిగినప్పుడు ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ అనేది తగ్గాలి. వీడు ఏమంటున్నాడు? రెండు ఇంక్రీజ్ అయితే అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్ అనేది ఏ. సో ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజింగ్. బట్ ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ అంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లేదు నానా చూడు, నేను చెప్పింది నేను డిప్లీషన్ కెపాసిటెన్స్, ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ రివర్స్ బయాస్ చేసిన కొద్ది ఏమైంది? విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ పెరుగుద్ది. పెరగడం వల్ల ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ ఏమైంది? తగ్గుద్ది. తప్పేది అంటున్నాడు. ఇదేగా తప్పు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బి అనేది డిక్రీజ్ అయింది, అది రైటే. ఇది రైటే డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్లో, ఇది రైటే, ఇవన్నీ రైటే. సో ఓన్లీ రాంగ్ ఈజ్ ఏ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ రాంగ్ ఈజ్ ఏ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ తప్పేదని అడుగుతున్నాడు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సిమిలర్లీ
When a p-type semiconductor material is bonded to n-type semiconductor materials, terminals are added, the resultant structure does not have the property that దీంట్లో కూడా ఒక ప్రాపర్టీ మాత్రం కాదట. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డోపింగ్. డోపింగ్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంటారు, పెరగదు. ఓకే, అంటే డోపింగ్ పెరిగితే V = IR కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. డోపింగ్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? నేను డోపింగ్ పెంచా అంటే కండక్టివిటీ పెరుగుద్ది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. డోపింగ్ పెంచితే కరెంటు పెరుగుద్ది. కరెంటు పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది? తగ్గుద్ది. బట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్ అంటున్నాడు, ఇది కాదు. ఇవన్నీ కరెక్టే. ఐడియల్లీ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 0. సో ఇది కూడా, ఇవన్నీ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఒకటే మనకు కాంది ఇది. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. గివెన్ ద బ్యాండ్ గ్యాప్ ఆఫ్ క్యాడ్మియం సల్ఫైడ్, క్యాడ్మియం సల్ఫైడ్ యొక్క బ్యాండ్ గ్యాప్ ఇచ్చాడు అన్న. హౌ మచ్ హాస్ గివెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే, వాడే ఇచ్చాడు. EG = 2.5 electron volts. ఓకే, ఇక్కడ 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. కొన్నేమో మైక్రోమీటర్స్లో, కొన్నేమో యాంగ్స్ట్రామ్స్లో. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ 12,000. This is my dear students in angstroms, because the answer is in angstrom only. I am writing directly. Divided by 2.5 electron volts. 2.5 electron volts. Okay, then what kind of answer you are getting? 5,400 angstroms. Option is C. Option is C, my dear friends. Option is C. Last one. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. Anybody will give the answer for the last question? I am expecting the right answer. Only one answer from Monica or Kavita. What is the answer? PIN avalanche photodiodes మీకు చెప్తానన్నా. avalanche photodiodes అనేది మనకి లార్జ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంటే లార్జ్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ లార్జ్, అంటే మీకు మొత్తం ఫోటోడయోడ్స్ అనేవి ఇట్లా వస్తాయి. లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టరు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. చూడండి, తర్వాత చెప్తాను ఇది ఒక్కొక్కటి. లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్ LDR అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫోటోడయోడ్. వెరీ గుడ్, ఫోటోడయోడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ PN photodiode. Next one is PIN. Next one is APD. Photodiodes అవ్వాలి మనం. My dear students, we are going to study the photodiodes. Okay, ఇప్పుడు LED బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ అన్న, మీకు లేజర్స్ ఉన్నాయా లేదా? లేజర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? టెల్ మీ ఇన్ యువర్ సిలబస్. Laser is there or not? Okay,
What my dear students? Lasers unnaya leva? My question is there. Laser diode is there or not? What is the answer? My question is there whether in your syllabus laser diode is there or not. I am asking. You are not giving answer. ఉందా లేదా చెప్పండి. ఉంటే చేస్తాను, లేకుంటే నో అంటే నో అని. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ దట్ ఫినిష్ ఓవర్ హియర్? ఓకే, సిమిలర్లీ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నౌ laser diode, laser diode. My dear friends, very good Kavita, it is there in your syllabus. Okay, now lasers. Laser means light amplification stimulated emission of radiation. Light amplification stimulated emission of radiation. Okay, laser diode. Okay, the property itself is that it emits, means it depends on spontaneous emissions. Sorry, stimulated emission. Stimulated emission. What is stimulated emission? Stimulated emission means the photons having same phases and unidirectional or having the same phases, travel in same direction, and the distance between the photons are also same. Same amplitudes, the amplitudes are same and the distance between the photons are same and travel in same direction. Travel in the same directions. That's the reason these photons, different same phases. Same phases means we are going to call it as coherent. Same phase into the name antaru coherent antar. It is called coherent, my dear students. Okay, different wavelengths. Different wavelengths are same. Wavelengths annitiki okate. Okay, wavelengths annitiki okate. The wavelengths are same. Lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3, my dear students. Okay, then it is monochromatic. This is monochromatic. Monochromatic, my dear students. Okay, and same amplitudes. Okay, and same amplitudes and travel in one direction, and these are unidirectional. Unidirectional. Okay, that's the reason the properties of the laser diode depends on the properties of stimulated emission, but the properties of the stimulated emission are these. So my dear students, very very important over here, my dear students. Okay, now what is the laser? How it will be there, my dear students? Okay, let me depict you in a detailed manner regarding the laser. Okay, very very important over here. Just I am going to explain the things only that are there at par at your syllabus. I am not going for the in depth, my dear students. Okay, now what is laser? This is a laser. How it will be? Let me depict you. This is a laser. This is called laser design. LD antar. Deen emantarante laser design antar. This is called the laser design. Okay, laser consists of 4 parts. Laser ki enni parts untai? 4 parts untai. Deen emantaru, my dear students? This is part 1. Okay,
This is part 2. This one is called part 3. My dear students, okay. This one is called part 4. Part 4, my dear students. Okay. Any parts ఉంటాయి? 4 parts ఉంటాయి. Okay. First part ని ఏమంటారంటే దీన్ని gain medium అంటారు. Gain medium. This one is called gain medium. Okay. First part. Okay. Second part is called laser pumping energy. దీని ఏమంటారంటే laser pumping energy. Laser pumping energy, my dear students. Okay. Similarly, ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద లేజర్. ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చే లేజర్ చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగా. లేజర్ పంపింగ్ ఎనర్జీ, ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద లేజర్. ఓకే. సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఇది లార్జ్ బీమ్ అవుట్పుట్ అని పెట్టుకుందాం. లార్జ్ బీమ్ అవుట్పుట్. థర్డ్ వన్, దీన్ని ఏమంటారంటే అవుట్పుట్ కప్లర్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారంటే అవుట్పుట్ కప్లర్. And this is fourth one. This is called high reflector. High reflector, my dear students. High reflector. High reflector, my dear students. Now, see, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ మీడియం ఈస్ కాల్డ్ గెయిన్ మీడియం. ఇది ఏంటన్నా లోపల ఉన్న మీడియంని ఇక్కడ రాశాను. దిస్ మీడియం ఈస్ కాల్డ్ గెయిన్ మీడియం. ఇక్కడ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, సింపుల్గా చెప్తాను వినండి. ఎలా మీకు లైట్ వస్తుందో చెప్తాను వినండి. ఓకే. నేను ఇక్కడ లేజర్ పంపింగ్ సోర్స్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ చెప్పేది వినండి. సో ఇక్కడ నేను పంప్ సోర్స్ ఆప్టికల్ తీసుకున్నాను. ఓకే. నేను ఇక్కడ పంప్ సోర్స్ అనేది ఆప్టికల్ తీసుకున్నాను. ఆప్టికల్ పంప్ సోర్స్ ఈస్ ఆప్టికల్ లైట్. ఐఎమ్ పంపింగ్ హియర్, ఎగ్జైటింగ్. ఐఎమ్ ఎగ్జైటింగ్ దిస్ వన్. ఓకే. సే వేర్ ద అంటే లేజర్ పంపింగ్ సోర్స్ నేను ఆప్టికల్ పంప్ తీసుకుంటే, optical pump I am going to take it, my dear students. Okay. If I am going to take it as an optical pump, here the pump source is nothing but where the energy will be given to the gain medium. ఇది మొత్తం గెయిన్ మీడియం కదా, దీనికి ఇచ్చే ఎనర్జీ. పంప్ సోర్స్ అంటే ఏంది? లేజర్ పంపింగ్ ఎనర్జీ అంటే ద పంప్ సోర్స్ వేర్ ద ఎనర్జీ విల్ బి గివెన్ టు ద గెయిన్ మీడియం. దీనికి ఏమేస్తుంది? మీరు ఏం చేస్తారు? యు ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ దిస్ వన్. వెన్ యు ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని ఎగ్జైట్ చేస్తారో automatically the pump source means where the energy will be given to the gain medium. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ పంప్ సోర్స్ చేసావో ఇక్కడ ఏమైతే ఫోటాన్స్ లిబరేట్ అవుతాయి. ఈ ఫోటాన్స్ లిబరేట్ అయిన ఫోటాన్స్ ఇక్కడ లిబరేట్ అవుతాయి. ఓకే. ఈ ఫోటాన్స్ లిబరేట్ అయిన దాన్ని ఏమంటారంటే ఇలా. ఏవైతే ఫోటాన్స్ లిబరేట్ అయినాయో ఇలా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోటాన్ ఇలా లిబరేట్ అవుతాయి. దీస్ లిబరేషన్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటారు. దీని ఏమంటారంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటారు. పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటారు. పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్, my dear students. Okay. Means what happens when I am exciting this particular laser. Okay. By exciting this one, then what happens? The photons are generated. Where the photons are generated in the gain medium. So when the photons are generated in the gain medium, this is also called population inversion. So population inversion takes place where? Gain medium only. Okay. And these particular photons that are traveling in this particular direction and they will reflect. High reflector. High reflector means the property of the high reflector is it is fully reflective. It is what, my dear friends? It is fully reflective. It is fully reflective, my dear students. Okay. When it is a fully reflective, my dear students. అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇలా దీన్ని గుద్దుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ అవుతాయి ఫోటాన్స్ సేమ్ ఒకటే డైరెక్షన్లో. ఆల్ ఫోటాన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, సేమ్ ఫేస్, ట్రావెలింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇలా ఇలా ఇక్కడికి వస్తాయి. అందుకే ఇలా వస్తాయి. ఇది అవుట్పుట్ కప్లర్. ఇది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా. అప్పుడు లైట్ అనేది
ఇలా వస్తుంది బయటికి. అర్థమైందా? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద లైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, గెయిన్ మీడియం అంటే ఎక్కడ మీకు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వస్తుందో దాన్ని గెయిన్ మీడియం అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ గెయిన్ మీడియంలో ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ వన్, ఓకే, గెయిన్ మీడియంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను, మీకు అన్ని రాసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, గెయిన్ మీడియంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ లేజర్. గెయిన్ మీడియంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఫోటాన్స్ అనేవి లిబరేట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటాన్స్ అనేవి లిబరేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక చాలా ఒక ఫోటాన్, రెండు ఫోటాన్లు, 4 ఫోటాన్లు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఒక ఫోటాను ఇంకో ఫోటాన్ కొద్ది 2, ఓకే, 2 కాస్త 4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇలా అవుతున్నాయి. అంటే ఒక ఫోటాను ఇట్ లిబరేట్స్ 2, ఒక ఫోటాన్ ఏం చేస్తుంది 2 ఫోటాన్స్, ఓకే, 2 ఫోటాన్స్ అంటే ఇలా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. 1 photon gives rise to 2 more photons. అర్థమైందా? ఇలా మళ్ళీ ఇది ఒక్కటి, మళ్ళీ 2, ఇలా ఇది అగైన్ మళ్ళీ 2 ఇలా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇన్ గెయిన్ మీడియం వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? గెయిన్ మీడియంలో optical amplification takes place. Optical amplification takes place. Optical amplification takes place, my dear students. Okay, very very important. Ardhamainda? First point means gain medium acts as a optical amplifier. First point, gain medium acts as a optical amplifier, my dear students. Similarly, in gain medium, what type of emission takes place? Stimulated only, because the photons are moving in a structured manner. So in gain medium, stimulated emission takes place. Stimulated emission takes place. Stimulated emission takes place, my dear students. Okay, and the main, my dear students, okay, so gain medium, ఈ gain medium lasers అనేది different types of lasers నానా ఆ తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ లేజర్స్ అనేది different types of lasers. తెలుసా మీకు లేజర్స్ ఎట్లుంటాయో? ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అదే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి సాలిడ్ లేజర్స్ ఉంటాయి, లిక్విడ్ లేజర్స్ ఉంటాయి, గ్యాషియస్ లేజర్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఈ గెయిన్ మీడియం అనేది సమ్ టైమ్స్ మనకి డిఫరెంట్ లేజర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి గ్యాస్ ఉంటుంది, ఈ గెయిన్ మీడియము లిక్విడ్ కింద ఉంటుంది, సాలిడ్ కింద ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ కాబట్టి. సో గెయిన్ మీడియం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అదే చెప్తాను. ఓకే, గెయిన్ మీడియము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఉంటాయి కదా కవిత మేడం. సో అవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ లేజర్స్లో డిఫరెంట్ గెయిన్ మీడియమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో గెయిన్ మీడియం కెన్ బి గ్యాస్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి లిక్విడ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సాలిడ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. ఓకే, అగైన్ యూ నీడ్ టు నో ఓవర్ హియర్. ఓకే, నేను చెప్తాను, నాట్ అన్ ఇష్యూ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇదంతా ఏంది? గెయిన్ మీడియంలో ఏమేమి జరుగుతుందంటే గెయిన్ మీడియంలో ఆప్టికల్ యాంప్లిఫికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి గెయిన్ మీడియం యాక్ట్స్ యాజ్ ఆప్టికల్ యాంప్లిఫైయర్. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ద గెయిన్ మీడియం కెన్ బి 3 types: గ్యాస్, లిక్విడ్ ఆర్ సాలిడ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది డీటెయిల్డ్గా ఇది అయిపోయింది, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్ లేజర్ పంపింగ్ ఎనర్జీ, దీని గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, లేజర్ పంపింగ్ ఎనర్జీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సెకండ్ వన్, లేజర్ పంపింగ్ ఎనర్జీ.
laser pumping energy means, my dear students, the very important is that what kind of పంప్ యూఆర్ గివింగ్. అంటే నేను ఏం చెప్పాను, డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే నీకు లేజర్ అనుకో, ఇది గెయిన్ మీడియం, ఇది గెయిన్ మీడియం అనుకో, ఓన్లీ గెయిన్ మీడియం ఎలా వస్తున్నానా, ఇది గెయిన్ మీడియం అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ అని చెప్పాను. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంప్ సోర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క లేజర్కి ఒక్కొక్క పంప్ సోర్స్, my dear students. Okay, so laser pumping energy ఏంటంటే మెయిన్ from where the energy will be given to the gain medium. This is gain medium. That is the definition of laser pumping energy. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఆప్టికల్ లైట్ ఎనర్జీ. అంటే సాలిడ్కి వచ్చేసరికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సాలిడ్ లేజర్స్కి వచ్చేసరికి పంప్ సోర్స్ ఏంది, సాలిడ్ లేజర్స్లో పంపింగ్ దేంతో చేస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు అంటే పంప్ సోర్స్ అంటారు. పంప్ సోర్స్ ఏంది, పంప్ సోర్స్ ఏంటంటే సాలిడ్ లేజర్కి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ అంటారు. లైట్ ఎనర్జీ ఏమంటారు, ఆప్టికల్ పంపింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆప్టికల్ పంపింగ్. సెకండ్ వన్ బి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్. అంటే నాకు సాలిడ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంది గ్యాస్ లేజర్ అనుకో, పంప్ సోర్స్ ఏంది, పంప్ సోర్స్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాస్ డిశ్చార్జ్, ఎలక్ట్రికల్ గ్యాస్ డిశ్చార్జ్. అర్థమైందా? థర్డ్ వన్ సి, పంప్ సోర్స్ లిక్విడ్ అనుకో, లిక్విడ్ లేజర్. Pump source ఏంది, what kind of pump source you are using, my dear students? Okay, the pump source is chemical. The pump source itself is, my dear students, we are going to call it as a chemical. The pump source is called a chemical. Okay, chemical అనేది తీసుకుంటాం కాబట్టి అలా. అంటే కెమికల్ పంప్ సోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ డిశ్చార్జ్ పంప్ సోర్స్, ఆప్టికల్ అండ్ డిఫరెంట్ లేజర్స్ కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ ఓకే. అంటే వాట్ ఈస్ పంపింగ్ అంటే ఏంది, పంపింగ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అచీవింగ్ వాట్, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ గెయిన్ మీడియం. పంప్ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది, నీకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, నీకు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ కావాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వస్తుంది, సో పంప్ సోర్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అచీవింగ్ ద పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ ద గెయిన్ మీడియం బై ఎగ్జైటింగ్ ఏ సూటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, by exciting a suitable form of energy, my dear students. By exciting a suitable form of energy, my dear students. Okay, very important over here, my dear students. Okay, very important. Okay, now you got the clarity, my dear students. What I have done over here, my dear students. Okay, ఇప్పుడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. ఓకే, దీని ఏమంట మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది గెయిన్ మీడియం, ఇది ఒక మిర్రర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఒక మిర్రర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈ ఆప్టికల్ క్యావిటీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వీటి గురించి. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. థర్డ్ వన్, optical cavity or optical resonator. దీని గురించి ఏ పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు నేమ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, very important points you need to listen over here, my dear students. Okay, similarly ఇప్పుడు ఏం చేశాను, దీన్ని ఇలా తీసుకున్నా, దీన్ని ఇది అంటే
లేజర్ అంటే ఏంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక మిర్రర్ అనుకోండి, వన్ మిర్రర్, ఇది సెకండ్ మిర్రర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ ఇది గెయిన్ మీడియం. అంటే లేజర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లేజర్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ మీడియం ప్లస్ టూ మిర్రర్స్ అంతే కదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, గెయిన్ మీడియం ప్లస్ టూ మిర్రర్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లేజర్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అయితే ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే, ఈ రెండు మిర్రర్స్ని ఏమంటారంటే ఆప్టికల్ కావిటీ ఆర్ ఆప్టికల్ రిజోనేటర్ వాటిని అనేది. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ మిర్రర్స్ అండ్ దీస్ టూ మిర్రర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో హై రిఫ్లెక్టర్, దీన్ని ఏమన్నా నేను హై రిఫ్లెక్టర్ అన్నాను. దీన్ని ఏమన్నాను అవుట్పుట్ కప్లర్ అన్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, హై రిఫ్లెక్టర్ ప్లస్ అవుట్పుట్ కప్లర్ ఈ రెండు కలిపితే దాన్ని ఏమంటారు? ఓకే, దాన్ని ఆప్టికల్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు. ఆప్టికల్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఆప్టికల్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆప్టికల్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఇట్లా వెళ్తున్నాయి ఫోటాన్స్, ఆప్టికల్ యాంప్లిఫికేషన్ రావాలి అంటే కారణం ఈ ఫోటాన్లను ఇక్కడ గుద్దుకుంటే మళ్ళీ రెండు ఫోటాన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ రెండు ఫోటాన్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ గుద్దుకుంటే 4 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. అంటే because of these two mirrors, because of the optical positive feedback only, optical amplification is possible. Mirrors lekunda possible aithe, without mirrors is that possible? No. Optical positive feedback my dear students is responsible for optical amplification. Responsible for optical amplification. Responsible for optical amplification my dear students. అదనమాట. ఓకే, అంటే ఈ ఆప్టికల్ యాంప్లిఫికేషన్ ఎట్లా జరుగుతుందో చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ద యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. ఓకే, ఏమవుతున్నాయి, ఒకటి కాస్త రెండు. ఓకే, చెప్పా కదా ఇప్పుడే, యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అంటే నవ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వన్ ఫోటాన్, ఒక్క ఫోటాన్, అగైన్ ఇట్ గివ్స్ టూ ఫోటాన్స్. ఇక్కడ వన్ ఫోటాన్, దీన్ని అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ఫోటాన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బై, అంటే వన్ ఫోటాన్ టూ ఫోటాన్స్, అట్లా వన్ ఫోటాన్ గివ్స్ రైస్ టు టూ ఫోటాన్స్, టూ గివ్స్ రైస్ టు ఫోర్ ఫోటాన్స్, అగైన్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు 8 photons. 8 photons is equal to 16. Like this, what is happening? Optical amplification takes place. My dear students, optical amplification takes place my dear students. Okay, and this is very very important over here. Okay, is that clear up to here my dear students? That's the reason gain medium plus two mirrors is called laser. Finally, what is the laser? What are the conclusions? What are the advantages of lasers? Very very important advantages. What are the laser output beam you are getting my dear students? It is highly directional. The direction is very good. Second one my dear students, okay, highly monochromatic. Third one, coherent light beam. Coherent light beam my dear students. Okay, similarly used for traveling బాగుంటుంది, లాంగ్ డిస్టెన్స్ అంతే కదా. లేజర్ అనేది ఎక్కడ కొట్టు లైట్ అక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్.
long distance optical communication, my dear friends. Okay, and what are the, these are all the advantages, my dear friends, why we are going for these particular, that is lasers. Okay, now what are the disadvantages of lasers, my dear friends? What are the disadvantages of lasers, my dear friends? Okay, lasers disadvantages. First one, disadvantages: more power consumption, takes more power. Second one, my dear students, it takes more power, lesser lifetime, delicate. కింద పడంగానే వెంటనే ఏదో పార్ట్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ నాట్ ఎ రగ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్, not a rugged construction, my dear students. Okay, and effect of temperature is present. Effect of temperature is present, my dear students. Okay, similarly expensive compared to LEDs. These are expensive, my dear students. Okay, compared to LEDs, and larger in size. Larger in size, my dear students. Okay, larger in size, my dear students. Okay, very very important. Okay, all these things just I have explained, my dear students. Okay, you don't have the types of the lasers, but only, my dear students, you don't have the types of the lasers, my dear students. Just any types of lasers untanedi just I am going to depict you in the tomorrow's class, my dear students, in a detailed manner. Okay, and moreover I am going to explain the very very important topic, photodiodes, my dear students, and all the particular parameters that are concerned with respect to all the types of photodiodes, my dear students. Okay, hope that you have enjoyed today's session in a beautiful manner, my dear students. Okay, so tomorrow's session is a very very important session, my dear students. Okay, I am going for the photo resistor or photo conductor and photo LDR construction, LDR characteristics, PN photodiode. All these things I am going to explain in a detailed manner, my dear students, in the next session. Okay, finally, okay, thank you very much for attending the today's session, and the number of the followers in the Facebook, okay, are day by day increasing as far as Unacademy is concerned, my dear students. Okay, increasing. And my dear students, the very very important thing is that Unacademy Telugu channel, you are going to access subject in 2 languages, my dear students, Telugu and English. Okay, similarly India's #1 study channels are present, where you are going to access the different competitive examinations for different subjects in different, my dear students. Okay, my dear students. Okay, thank you very much, Kavita. Thank you.